Okay, so we started the recording. We're gonna continue today the P4 class the solution for the thermal worksheet, which we paused somewhere halfway between because we did for the jump ahead for the thermal capacitor electric field worksheet. So as we are going through, as far as I remember, I did talk about some question that I'm gonna get at separation. We did talk about this one as well. I remember it. We did talk about this one as well. We did talk about this table as well, yes. And then we talked about this one. We did talk about this one, yes. I remember this one as well. Should we start from 26? I think 26 is the question that we should start. We were supposed to start about. Yes, sir. 26. 26 as far as my memory tells me, yeah, 26 is the question that we're going to start with. All right, let's get go. The electrical resistance of thermistor is to be used to measure the temperature in the range of 12 degrees Celsius to 24 degrees Celsius. Figure 3.1 shows the variation with temperature measured in degrees Celsius of the resistance of the thermistor. So it's a curved behavior, 12 থেকে 26 পর্যন্ত আমাদের গ্রাফ দেওয়া আছে। Student explain the feature in figure 3.1 which shows the thermometer has a sensitivity that varies with temperature. Gradient. So we talk about gradient. That and ভাষার সাথে এই gradient লেখা লাগবে যে gradient is not same. So we have different amount of decrease of resistance for the same amount of temperature increase for a lower temperature range or for the higher temperature range. And then comes the mathematical question. At one particular temperature, the resistance of the thermistor is 2040 plus minus 20 ohm. Determine this temperature in Kelvin to an appropriate number of decimal places. So since they have already given us a range over here, I believe it is expected that you should also find out the temperature with some plus minus as well. So how can we do that? Temperature at 2060 and 2020. Oh yeah, exactly. We're gonna go for maximum and minimum. Oh yeah, that works. Beautiful. Thank you. So the upper limit. I mean, let's find out the exact temperature for 2040 Kelvin. 2040 Kelvin হচ্ছে 2200. So এই স্কেলে আমাদের every division হচ্ছে কত? Every division এর ভ্যালু কত? 200 Kelvin. না, sorry. হ্যাঁ, 200 ohm given for in 10 divisions. So each division is 20 ohm. Each small division is 20 ohm. So 2020, 2040 বরাবর আমাদের হচ্ছে এই জায়গায় তার মানে হচ্ছে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হচ্ছে 15 plus 273.116. That many Kelvin. I'm going 273.15 now, sir? Is it 15 or 16? That of কোনখানে যেন একটা 15 আছে কোনখানে যেন 16 আছে আমি এটা ভুলে যাই বারবার। Sir, 16 use করে triple point of water 0.01 degree Celsius. আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে ট্রিপল পয়েন্ট অফ ওয়াটার কে কেলভিন স্কেলে ধরা হয় হচ্ছে 0.01 কেলভিন। Sir, 0.01 degree Celsius ওটা হয়ে যায় 273.16 Kelvin. আচ্ছা, ওই জন্য 0 ডিগ্রি হচ্ছে 273.15। Yes sir. আচ্ছা, ওকে ফাইন, ঠিক আছে, তাহলে 273.15 ঠিক আছে, সমস্যা নেই। ট্রিপল পয়েন্টের জন্য এটা ইউজ করা হয়। থ্যাংক ইউ মুগ্ধ। সো এখানে এটা এই টেম্পারেচারটা হচ্ছে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ওটাকে কনভার্ট করা লাগবে। আর প্লাস মাইনাস যে 20 ওহম আছে, প্লাস মাইনাস 20 ওহমের জন্য আমাদের আপার আর লোয়ার লিমিট বের করা হবে। সো ইচ ভার্টিক্যাল ডিভিশন ইজ 20 ওহম। সো 2040 হচ্ছে এইটা, সেকেন্ড ডিভিশন আবার 2000, আর 2060 হবে হচ্ছে এর উপরেরটা, 2020 হবে এর নিচেরটা। সো উপরেরটার জন্য রিলেভেন্ট টেম্পারেচার কত দেখো, এই যে এটা এসে এখানে ক্রস করছে 13.8 degrees Celsius. এটা ইভেন্চুয়ালি এটা আচ্ছা, এটা পারফেক্টলি ক্রস করছে, পারফেক্টলি কিন্তু লাইনে ক্রস করা না, এটা হচ্ছে একটু নিচে আছে। সো স্যার আমরা এই স্টেপটাতে ঠিক কি করছি লোয়ার লিমিটের জন্য? আমরা এই resistance value we are trying to find out the upper limit of the resistance value and the lower limit of the resistance value, and we're going to find out the temperature value for this two different range. So 2000 so what is the temperature for 2060? We're going to find that out, and we're also going to find out what is the temperature for 2020 ohm. We're going to find those two. So maximum resistance relevant to maximum one temperature, minimum resistance relevant to another temperature. Those are your maximum minimum level. Then you divide those two things, then you separate those two things and divide that by 2, because maximum minus minimum divided by 2 gives you the uncertainty. So there's the math over here. It's all about graph reading.
সো 2060 রিডিং কত আসবে বলো বলো মান হেল্প মি আমি তো চোখে দেখি না হ্যাঁ নিলে কি ভালো দেখা যাবে মেবি 2040 হচ্ছে এটা 2060 2040 হচ্ছে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস। হ্যাঁ আর 2060 হচ্ছে এই লাইনটা কাট করতেছে এই জায়গাতে সো এক্স্যাক্টলি আমাদের এখানে কাট করতেছে না তার মানে এই বরাবর আসলে সামহার ওভার এখানে হবে আর এটা এখান থেকে কতটুকু দূরে এটুকু হচ্ছে এখানে হচ্ছে এভরি ডিভিশন হচ্ছে 14.5 approximately. না 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 45 তো এই জায়গায় 15 এই জায়গায় 45 তো এই জায়গায় ইটস All right. বলতেছে have a look here every horizontal division every smallest horizontal division is representing how much this is 14 so this is supposed to be 15 so here 5 division is covering 1 degree celsius so this is about quarter of a division so it might as well it can be considered as 0.25 so from here 1.25 less 1.25 less হলে কত হবে Sir, 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস 0.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস হিসেবে ধরা হচ্ছে একটা, like these small divisions. 0.2 জি। আচ্ছা হ্যাঁ 0.2 ডিভাইড বাই 4 করলে কত হয় 0.2 ডিভাইড বাই 0.05 0.05 তাহলে এটা হবে হচ্ছে 15 মাইনাস 1.0 1.1 আচ্ছা 1 তো না আমি ভুল বলতেছি এটা হচ্ছে 15 এটা হচ্ছে 14.8 এটা হচ্ছে 14.6 এটা হচ্ছে 14 পয়েন্ট কত 4 14.2 Or 14.2 and 14. হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে 14.8 14.8 এর মানে 14.8 মাইনাস 0.2 divided by 4 14.75, sir. 40.75 okay fine let's say that is the value বলো এই ক্যালকুলেশন কি বুঝছো কি মানে কেমনে করলাম যারা বুঝো না রেসপন্ড করো আমি বুঝাচ্ছি আবার স্যার স্যার একবার বুঝান it's about scale what is the value of the smallest division of this scale আগে আগে এটা বুঝো মনে করো এই স্মলেস্ট ডিভিশনের ভ্যালু কত কত ডিগ্রি এইটুক কত ডিগ্রি 0.2 করে না হ্যাঁ 0.2 করে এটা বোঝা যাচ্ছে কিনা জি স্যার Yes, sir. সো এইটুকু হচ্ছে 0.2 তো এইখানে আমি বের করতে যাচ্ছি এক্স্যাক্টলি এই ভ্যালুটা কত সো হোয়াট আই ওয়াজ প্রিজিউমিং দ্যাট বিকজ দিস উই ডিড নট হ্যাভ এ পারফেক্ট ক্রসপন্ড ওভার হিয়ার দেয়ার ওয়াজ এ বিট লেফট ওভার হিয়ার I'm assuming that this much slice, let me zoom in a bit more just to make sense with you. I'm assuming that this much slice is about 1/4 of the whole box. I'm assuming that. So এটা যদি 1/4 হয় তার মানে এটা 15 থেকে 1 box and quarter of a box দূরে তো 15 থেকে 1 box দূরে হচ্ছে 14.8 এই যে এই লাইনটা হচ্ছে 14.8 this is 14.8 13 বাদ 13 এটা ভুল লিখছিলাম আর তার থেকে আরো 0.2 ডিভাইড বাই 4 মানে 1/4 অফ এ বক্স লেস সো এই ভ্যালুটা এক্স্যাক্টলি কত হবে তুমি চাইলে এদিক থেকে কাউন্ট করে আসতে পারতা আমি এদিক থেকে কাউন্ট করছি বিকজ আই এম ফিলিং কমফোর্টেবল দ্যাট ওয়ে সো 14.8 minus 0.2 divided by 4 so 1/4 of a box less this is 40.75 স্যার চলো স্যার আমরা 14.8 কেন অ্যাপ্রক্সিমেটলি ধরে নিচ্ছি না বিকজ এখানে পারফেক্টলি 42 ক্রস করে নাই এই দেখো 14.8 দিয়ে ক্রস করলে লাইনটা এখান দিয়ে যাওয়ার কথা হ্যাভ ট্রাই টু ভিজুয়ালাইজ দ্য সেন্ট্রাল লাইন অফ দিস কার্ভ সেন্ট্রাল লাইন অফ দ্য কার্ভ যদি আমি আঁকি শার্প মার্ক দিয়ে লেটস সে শার্প মার্ক দিয়ে যদি আঁকি লেটস সে this is the curve and then let's say this is one line let's say now this is another line you can see that it is not essentially cutting through the 14.8 it's a bit less I'm observing I'm trying to squeeze down the thickness of the line approximately going through its middle and try to get a proper cross point that's why 40.8 ধরলে মনে হয় হওয়ার কথা I'm not sure but let's say I'm gonna do this and let's do the same thing for the other part I'm gonna use blue so 2020 এর জন্য কত আসবে 2020 এর জন্য this is gonna be a bit more than this so let's say এদিকে হচ্ছে 1.25 বেশি 1.25 division 1.25 division মানে হচ্ছে 1.25 division equals to হবে কত Sir. বলো 15.25, sir. 1.25 into 0.2 degree Celsius এটা হয় হচ্ছে এটা করলে কত হয় বলো তো এক মিনিট আবিয়াস হোল্ড
0.25 না 5 হ্যাঁ 0.25 হয় না জি স্যার 0.25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে হচ্ছে 15.25 ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে আপার লিমিট সো লোয়ার লিমিট লাস্ট হচ্ছে 14.75 আপার লিমিট লাস্ট হচ্ছে 15.25 সো এই দুটোকে সাবট্রাক্ট করে এখন প্লাস মাইনাস সাবট্রাকশন ডিউ করে ডিউ টু দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা আনসার্টেনিটিটা পাই যাব সো অল টুগেদার আমাদের আনসার্টেনিটি হবে হচ্ছে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস প্লাস মাইনাস 0.25 ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন এটাকে যদি আমি এখন কেলভিনে কনভার্ট করি এটাকে এটার সাথে 273 অ্যাড করব 273 অ্যাড করলে কত আসে 273 অ্যাড করলে আসে হচ্ছে 273.15 তার মানে আসবে হচ্ছে 288.15 প্লাস মাইনাস 0.25 কেলভিন এটার সাথে কিন্তু 273 অ্যাড হবে না because this represents the uncertainty which is how much is it more or less on the two opposite side of the graph so এখানে এটা অ্যাড হবে না হ্যাঁ আবিয়াস বলো you are about to ask a question Question is, sir, you've got really precise with this uncertainty thing, but we're not going to have super zoom powers during our actual examination or doing the worksheet. makes sense so If you understand what I mean. yeah I totally get it point so let's have a look at the marks and let's see how much they are expecting out of you I mean if they do expect this much precision then you should make time to achieve that if they don't then is good for everyone 26 15 plus minus 0.2 yeah they are considering 0.2 they didn't want to go for that much that small fraction they have used 270.15 or allowed 273.2 so they consider this is good so temperature is 288.2 and then the plus minus should be that much yeah works স্যার বলো স্যার 26 এর ফার্স্ট পয়েন্টটা বুঝতে পারতেছি না আচ্ছা বুঝাবো বি এর মার্ক স্কিমটা পড়ো একটু সবাই বি এর মার্ক স্কিমটা পড়ো মার্কস সো এক্সামিনেশন রিপোর্টটা পড়ো এক্সামিনেশন রিপোর্ট না বুঝানো গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করো এক্সামিনেশন রিপোর্টটা পড়ো সবাই সাজিদ মাঝখানে কি জন্য একটা কোশ্চেন করতে নিছিলাম তোমার কোশ্চেন কি আনসার পাইছো আমি কোনো কিছু বলিনি কি যেন একটা বলছিলা না না জারিফ আলমকে তোমার ভাই ও আচ্ছা সরি আমি রিমেম্বার করতে ভুলে গেছি আচ্ছা সমস্যা নাই ইটস ওকে I know your voice স্যার বলো স্যার গ্রাফের প্রত্যেকটা ডিভিশন টেম্পারেচারের জন্য ওইটাই কি আসলে আনসার্টেনটি not essentially 20 তাহলে 20 ohm 20 ohm y-axis ভ্যারিয়েশনের জন্য টেম্পারেচার স্কেলে যতটুকু ভ্যারিয়েশন হয় ওটা হচ্ছে আনসার্টেনটি স্যার বুঝি নাই স্যার বুঝি নাই 20 ohm right so 20 ohm plus minus এর জন্য 20 ohm amount of resistance এর জন্য যতটুকু রিলেভেন্ট টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশন হয় ওইটুকু হচ্ছে আনসার্টেনটি বাট ওই ভ্যালুটা আবার ডিফারেন্ট পজিশনে ডিফারেন্ট হবে কারণ এই জায়গাতে গ্রাফ হচ্ছে স্টিপার এই জায়গাতে গ্রাফ হচ্ছে মোর স্ল্যান্টেড তাই না সো এখানে তোমার 20 ডিগ্রির জন্য এখানে হবে কম ভ্যারিয়েশন হবে বিকজ দ্য গ্রাফ ইজ রিয়েলি ভার্টিক্যাল কোয়াইট ভার্টিক্যাল এইদিকে তোমার ভ্যারিয়েশন হবে হচ্ছে আরো বেশি this thing means for every 20 ohm of resistance how much relevant temperature difference are we going to get that means the uncertainty but that uncertainty would have different values at different temperature graph at different temperature value because the graph is not a straight line স্যার তাহলে আমরা কি এভারেজ নিব তুমি ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম বের করে ওটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করবা ডিফারেন্স অফ দ্য ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বের করবা তারপর সেটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করবা এভারেজ মানে আমাদের আইডিয়াটা কি আমাদের আইডিয়াটা হচ্ছে আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেশনের থার্ড যে মেকানিজমটা ছিল থার্ড মেকানিজমটা হচ্ছে আচ্ছা ফর দোজ অফ ইউ হু হ্যাভ ফরগটন হাউ টু ক্যালকুলেট আনসার্টেনিটি জাস্ট ইন কেস I highly recommend you go and watch out the quantity measurement lecture for the AS batch. It's very detailed given there. It will be helpful for you. Just let me put it out over here in short words. The third way to calculate the uncertainty is we can find out the possible maximum of the value that we are calculating for the possible for the given number, and we can also find out the possible minimum value, and then we can find out that value. The
average of maximum and minimum should give you the original number that you're trying to get, and the half of the difference I mean maximum minus minimum divided by 2 should give you the uncertainty. Because try to think about it. Let's say a number is given by 23 plus minus 1, which means 23 is your number. What is the smallest number out of 23 plus minus 1? What is the smallest number of this range? 22, right? 23 Yes, plus sir. minus 1 is smallest number 22, Yes, sir. right? And maximum is 24. So if you subtract 24 minus 22, you get twice delta x, or twice the uncertainty. And then if you divide by 2, you get the single uncertainty. That's the mathematical approach. Will So I have a question. yes, go ahead. I'll put the bolo Abias bolo. Sir, what if what if there's a case where the graph, we're given a value with uncertainty, and we try to find the uncertainty of another value similar to this problem? What if the variation from either side of the main value is not the same, sir? This is that graph, because the graph is not a straight line. So the relevant change of temperature for 20 ohm of resistance variation is not same for every temperature value. I mean, try to understand this thing. I mean, if I just zoom it out and try to make sense with what I was about to say. Let's say if you take the exact equal amount of let's say 20 division, 20, 20. So if I draw two vertical lines over here, you will be able to see the difference pretty fast. Let's say এখান থেকে একটা vertical line আঁকলাম, এটা হচ্ছে এই vertical line, আর এখান থেকে মনে করো আরেকটা vertical line, এটা হচ্ছে mid value, এটা হচ্ছে আরেকটা vertical line. So এখানে দেখো হচ্ছে আমার total twice into delta x এর value হচ্ছে এইটুক, ঠিক আছে? Because your average value should be over here. Let's say the average value I'm labeling it with green. So this is supposed to be blue. Which blue did I use? This blue. And let's say the mid value. This is the mid value, and plus minus 20 is over here. I'm just showing you for a random value. So this would be the relevant value of the temperature, and the uncertainty should be one part of this one. I mean this much or this much. That much you are getting, so which is less than 1 division. But if you use that same information over here for the later part of the graph, let's say if you're trying to find out the uncertainty for a temperature value of this much, let's say over here. So have a look. In this case, the temperature would be given by this line. The temperature would be given by this line, and a 20 degree, 20 ohm of positive should give you this line, which is gonna give you a cross off over here. Let's say somewhere over here. So you see that uncertainty is really large. That's what I meant. And then if you go for the lower boundary gives you uncertainty of somewhere over here. So that's a pretty close cross point here, somewhere over here. So in this case, this much is your uncertainty. Because the graph is losing gradient, the same amount of vertical spacing is causing you to have bigger amount of relevant horizontal spacing. It's just a second. Sosa is calling me. Sorry. Abhias, did I get your question answered?
Could I make sense what I'm trying to say? So for any points, the variation will stay constant on either side, right, sir? For any resistance variation, that's I the would same variation. I wouldn't say for any resistance. The way I would like to put it is that for the same amount of uncertainty, the resistance value would give you different amount of uncertainty for the temperature reading. For lower temperature value, you're gonna get a small uncertainty. Let's say this much, only this much thickness. I mean this much, only this much. This is the uncertainty for the lower temperature. Whereas as you go further down the line for higher temperature, your uncertainty is gonna get bigger for the same resistance variation. Let's say 20 ohm in this case. That's what I meant. That makes sense, sir. That makes sense, sir. But I was pointing to, like, what if you get the main value and on either side there's unequal variation. Like in one direction it varies by 0.2, and other direction it varies by 0.3. That is quite unlikely to happen. For that to happen, the graph would require to have a kink or a really sharp change of gradient, like a super sharp change of gradient. That's highly unlikely. But if you ask me, is it possible? I would say, why not? But is it normal? No. I see, sir. Thank you. স্যার 0.2 কেন চেঞ্জ হচ্ছে বললেন স্যার ওটা? কোনটা? স্যার আপনি বললেন না যে মানে 0.2 আনসার্টেনটি হওয়ার পেছনে একটা রিজন দিলেন না? 0.2 মানে? স্যার এখানে তো আমরা 0.2 আনসার্টেনটি ধরতেছি, তাই না? হ্যাঁ, কারণ আমাদের ক্যালকুলেশন করে এই স্পেসিফিক লোকেশনের জন্য আমাদের 0.2 আসছিল। For the temperature, for the ohm value that they gave in the question, which was how much? Which was 2040. For that range, that 20 degree plus minus gave us a variation of 0.2. It was expected for that range. Like for 20 ohm change in resistance. For 20 ohm resistance, x-axis it would be varied by 0.2 degree. Yes. Okay, sir. But that value of 0.2 degree for the same 20 ohm would not be same everywhere. That's essentially what I'm trying to show you over here by showing all of this drawing. তাহলে আমরা এভারেজ নিব এখানে নাকি তুমি কিসের জন্য এভারেজ নিতে যাচ্ছ? মানে what is your মানে exactly what you are trying to pull out the idea for average? না স্যার, যদি চেঞ্জটা যদি ভ্যারি করে স্যার, মানে ওই 20 ওহম এর জন্য, তাহলে কি আমাদের এভারেজ নেওয়া উচিত না? কিসের এভারেজ নেওয়া উচিত? স্যার আনসার্টেনটিটার যে ভ্যালুগুলো আসতেছে ক্যালকুলেট করে। তুমি কি ওভার এ সার্টেন মানে পুরো থার্মোমিটার এই টোটাল টেম্পারেচার রেঞ্জের জন্য একটা জেনারেল আনসার্টেনটি দিতে যাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, সেটা কি করা যায় না? এটা তো মার্কস কি কোশ্চেনে বলে নাই, সো you have to spell it out. Okay, anyway, I got it now. If we want to give it a single value of uncertainty for the entire workable range, then we might actually consider to give an average value. But to be honest, that would not be precise, because that average value would be referred to somewhere for the halfway point. But as the graph behaves, uncertainty is less for the higher temperature, uncertainty is more on the lower limit. So that might be a workable solution, but it's not going to be a very precise solution. Okay, sir. It would be like saying that when everyone has superpower, then one is super. Like that. Okay. Okay, any further question? স্যার যে 26A এর মার্কিং পয়েন্ট 1টা, Gradient of the graph, a measure of the sensitivity, varies with temperature. স্যার ফার্স্ট পয়েন্টটা কি বোঝাচ্ছে? First point বোঝাচ্ছে যে the gradient of the graph, gradient of a temperature, gradient of a thermometric property graph essentially gives you how sensitive the thermometer is. For example, if you have a segment of a graph that exists, if you have a segment of a graph that has a higher gradient, let's say we choose a bit thicker line. Let's zoom it out. If you have a line like this one represents that for a small temperature change, you're going to have a pretty large amount of resistance change. That one is represented by a more steeper line, which means that this thermometer is more sensitive. It's giving you more change of the measurable quantity resistance for a very small temperature change of temperature. Whereas if the line is quite slanted, let's say somewhere over here,
then this would mean that for a pretty large amount of temperature change, you're going to have a pretty small amount of resistance change. So here your resistance variation would be quite small, even for a pretty big amount of temperature. This is what we mean by lower sensitivity. Sensitivity, the definition of sensitivity of thermometer goes like this: that how much temperature, how much thermometric property, which is resistance in this case, how much resistance change should happen for unit temperature change. Unit temperature change. So for every degree Celsius temperature change, how much resistance change are we going to have? For this graph, we'll have more resistance change for the steeper part of the graph, and vice versa over here. Okay, sir, I got it. Beautiful. So let's move on. 27 problem. Anyone? 28. স্যার 28 বি এর অ্যানসারটার এসএফ টা মিলছে না। স্যার বলো স্যার বলো আসাদুল বলো। স্যার হ্যাঁ আসাদুল বলো। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আসাদুল আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ আসাদুল আমার কথা শুনতে পারতেছ না? আচ্ছা স্যার 27 বি তে মনে হয় একটু প্রবলেম ছিল। আচ্ছা 27 বি তে কি প্রবলেম ছিল দেখতেছি, একটু পর দাঁড়াও। 28 এর বিটাতে কি সমস্যা? দাঁড়াও একটু কোশ্চেন বলি। The heater in electrical has a power of 2.40 kilowatt. Okay, and the water runs, water in the kettle is boiling at a steady rate. The mass of the water evaporated is 2.0 minute is 106 gram. The special heat of evaporation is 2260 joule per gram. Okay. The rate of thermal loss of thermal energy to the surrounding of the kettle during the boiling process. It works, energy supplied is this much, energy for evaporation this much, difference is this much, rate of loss is this much, energy required for evaporation is this much, power required for evaporation is this much, so rate of loss is eto. Okay. হ্যাঁ এখন কোশ্চেন বলো মিথিলা, কোনটা মিলে নাই? স্যার আমার 400 ওয়াটস আসে নাই, আমার আসছে 400 মানে 403.6, তো রাউন্ড অফ করে 401 আসছে। 403.6 রাউন্ড অফ করছো কিসে? 2SF না 3SF এ? স্যার 3SF আসছে লাস্টে, মানে আমার আসছে 401 আর ওদের আসছে 400। Acha, but I believe that they gave all of these answers in 2SF. I'll tell you why they gave all the answers in 2SF. I have a good reason for this. Have a look. The smallest SF of all the variable numbers that we have is how much? This is a 2SF number. Yes, this sir. is a 2SF number. This is a 3SF number. This is a 3SF number. So if you want to get a reliable answer, your answer should be preferably have the SF of the smallest SF number of all the relevant quantities. So what I believe that they gave the answer in 2SF. That's why they had exactly 400. So if you give your answer in 2SF, you should write 400. If you write 401 or 402, is also good. Your answer should not be 400. Your answer should not be bigger than 404. It should not be smaller than 395. That's all there is. স্যার মানে 401 লিখলে ঠিক আছে, মানে আমি একটু অন্যভাবে করেছিলাম আর কি, মানে আমার ভ্যালুগুলো আমাদের ভ্যালুর সাথে 401 লিখলে তোমাকে ফুল মার্কস দিবে, সমস্যা নাই। এই ক্যালকুলেশনটা কি এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করে? তুমি অন্যভাবে কিভাবে করছো বলো তো? স্যার আমি হচ্ছে গিয়ে এখানে আচ্ছা এই যে বলতেছি এই মাল্টিপ্লিকেশনের রেজাল্টটা এক্স্যাক্টলি এটা হওয়ার কথা না। 106 * 2260 করলে কত আসে দেখো তো, এটা কি হচ্ছে বাই করো তো। এখানেই ঝামেলাটা হইছে। এই যে এই নাম্বারটা এই যে এখানেই ঝামেলাটা হয়েছে। এই ঝামেলাটা হওয়ার জন্য তোমার ভ্যারিয়েশন আছে। ইটস ওকে, হোয়াটএভার ক্যালকুলেশন দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান, তুমি ওটার জন্য ফুল মার্কস পাবা, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। আচ্ছা শুভ্র 27 এ কি সমস্যা বললা? স্যার 27 বি তে প্রবলেম ছিল। হ্যাঁ বলো কি সমস্যা? ডেরিভেশনটা পারো নাই? ও স্যার এটা আপনি এক্সপ্লেইন করছিলেন, থাক বাদ দেন। ওকে 29
Anyone? স্যার আমার ছিল একটা কোশ্চেন বলো বলো। স্যার বি এর 1-এ এখানে স্যার মার্কস স্কিমে তো অনেক ডিসক্রাইব করে লিখছে, কিন্তু আমি এখানে ওই ফর্মুলাটা দিয়ে মানে এক্সপ্লেন করতে পারি যে ইউ এখানে পজিটিভ, তারপরে কিউ কনস্ট্যান্ট, তাই ডাব্লিউ হচ্ছে পজিটিভ ভাবে লিখতে পারি নাকি I would ওটা আবার I would appreciate it better than a word expression. Honestly, I believe me. ঠিক আছে, তাহলে এখানে ফর্মুলাটা দিয়ে কিছু বলবো না? আচ্ছা, তাহলে ফর্মুলা দিয়ে কিভাবে লিখতে হয় সেটা আমি বলতেছি, একটু দাঁড়াও মাসুম। Sir, Asad also waiting room. Why is he waiting? I don't have the waiting room activated. The waiting room is not activated. Well, let him. He got disconnected, I think. He told me. আমার ওয়েটিং রুম তো অ্যাক্টিভেটই করা নাই। ওয়েটিং রুম ডিসকানেক্ট মানে ওয়েটিং রুম ইজ নট অ্যাক্টিভেটেড। Now this is weird. আসল বলতেছো ওয়েটিং রুমে? Nah, he just told me to let him in. How can I let him in? He got in. Got in. কই আসাদুল কই? আসছে স্যার। ঢুকছে? জি। কই দেখা যায় না তো। আসাদুল তুমি কি আসছো? He's having technical difficulties, sir. স্যার দেখি না তো ওকে লিস্টে। আচ্ছা সমস্যা নেই, ও আসবে, সমস্যা নেই, ডোন্ট ওয়ারি। লেটস গো অ্যাহেড। পরে লেকচার ও যতটুকু মিস করছে ভিডিও থেকে দেখে পরে আমি ফিডব্যাক দিয়ে দেব। লেটস নট ওয়েস্ট টাইম। আর ও বলতেছে ও নিজেও বুঝতেছে না কি হইতেছে। তাহলে পিসি রিস্টার্ট দিতে বলো, ডিভাইস রিস্টার্ট দিতে বলো, ডিভাইস রিস্টার্ট দিয়ে আবার ঢুকতে বলো। He's here. ও ঢুকছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। সো এখানে দাঁড়াও, ইয়া যেটা বললা, ফাহিম যেটা বললা, কোশ্চেন নাম্বার 29 এর মার্কস স্কিম কি বলছে? as lattice structure is broken, bonds are become forced to between molecules reduced, not molecules separate. আচ্ছা, force between molecule is reduced, separated হলে তো আবার বয়লিং হয়ে যাবে। no change in kinetic energy, potential energy increases, so internal energy increases. আচ্ছা, either so এটা হচ্ছে B1 এর জন্য either molecules have move faster, c square increasing, or kinetic energy increases, temperature increases, no change in potential energy, kinetic energy increases, so internal energy increases. For credit to be awarded in changes in if any, both kinetic and potential energy had to be identified. It was common to find the kinetic energy was not mentioned and potential energy was associated with an increase of the separation of the molecules. What? In one, it was common to find the kinetic energy was not mentioned. Potential energy was associated with an increase in the separation of the molecules. So potential energy is not associated with the increase of separation of the molecules. Is that what they're implying here? Answer 2 are much more comprehensive with mechanisms discussing kinetic potential energy should be understood. That it is insufficient to discuss a change. The direction of any such change should be identified. The increase of the energy G was associated with an increase of the separation of the molecules. It was common to kinetic energy was not mentioned. না ঠিকই তো আছে, এখানে ওরা সেপারেশন কথা বলছে, elasticity is broken and bonds broken and force between molecules reduced, not molecule separation. Bonds broken, elasticity is broken, bonds broken, forces between the molecules is reduced. So that's really weird. What the hell is this? What this mark scheme is implying, that you cannot use the term that because the molecules got molecules did not get further apart because this is melting now. Yes, yes, okay, fine. Yeah, fine, I got my point. I was a bit confused, but now it makes sense in my head. So the way I would prefer molecular separation বাড়বে না স্যার কেন এটা না বাড়া হয়ে যাচ্ছে? মানে একটু একটু হলেও তো বাড়বে, কারণ আগে তো ফিক্স ছিল, এখন তো মুভ করতেছে। like you said, একটু হলেও বাড়বে, that একটু is not significant, not legible. Like here's the deal, that the first thing that I told you in the class, that the best way to visualize these things is that liquid condition is such a condition. Let's say you have kept some loose marbles in a jar and you can rotate the jar and the marbles are still going to be touching each other's sphere surface, but they'll be able to roll over each other. That's the representation for a liquid object. The intermolecular separation is the diameter of the marbles. A solid surface would be, a solid object would be if you have all the marbles in a certain orientation of the jar and you put glue into them and you fix up all the marbles in their position.
In that case, also their average intermolecular space would pretty much remain the same. They would still be in contact with each other, but they will be perfectly fixed in their position. That's the difference. That's an easier way to visualize it. I mean, water has about 1/12 of its volume increase whenever it melts from ice to liquid, solid to liquid, because water has this hydrogen bond thing. That's very unique of water. But even so, the total amount of volume increase is actually insignificant. বুঝলা? জি স্যার, কিন্তু তাহলে কি আমরা মানে লিখতে পারবো না যে পোটেনশিয়াল ইনক্রিজ করছে? So no, this is what you can write. এই জিনিসটাই বলতেছিলাম যে এখানে যে জিনিসটা কনফিউশন হচ্ছে, এই সেম কনফিউশনটাই ওই জায়গাতে তারা দিছিল, এই জায়গাতে দিছিল. So what they are essentially implying, as for your syllabus apparently, is that whenever ice will be melt into water or water will be frozen into ice, there will be no change in kinetic energy, but there will be significant change in potential energy, because the work will be only done for the internal energy change, and I mean there will be no work will be done on them, because W was considered to be 0. So they are assuming that the intermolecular separation is not undergoing significant change. Only intermolecular force is decreasing. Because intermolecular separation যদি significantly vary করতো তাহলে এখানে W একটা ভ্যালু আসতো না, যেটা প্লাস মাইনাস বলছিলাম আমরা লাস্ট ক্লাসে। বাট এখানে ওরা দিছিল কত মার্ক স্কিমে? 0 দিছিল, because they are assuming that whenever this happening will happen, melting of ice at 0 degrees to give water, no external work would be done, either on the environment or from the environment. So W was considered to be 0. So in your CA syllabus, they are assuming that this density change would have negligible effect. বুঝাতে পারতেছি? জি স্যার, কিন্তু মার্ক স্কিমে তো লেখা যে থার্ড পয়েন্টটাই যে potential energy increases. হ্যাঁ, potential energy increases. Potential energy increases because the forces between the molecules is reduced. Forces between the molecules. Forces between the molecules is reduced means what? That earlier they were stuck at the high amount of force. Now they have moved to a much lower amount of force between each other, which means they have more potential energy from each other compared to the earlier case. So this was not relevant to separation. As per the Marxian, this is about the force becoming weaker. Acha, if this is difficult for you to comprehend, let me give you this idea. I mean, in our regular sense, if you think for physical object, let's say if you consider the case for a gravitational potential scenario, whenever two objects are pretty close to each other, if they have certain amount of potential energy between each other, if you separate them out further, they are gonna have bigger amount of potential energy, because the force is attractive, right? Now, whenever you separate them out from each other, essentially they are in between, force also becomes weaker. ঠিক না? জি স্যার। So এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে, the thing that they're covering over here, that whenever the melting of ice would happen, the force in between them will become weaker, but their separation would not change significantly, because it is the liquid state where the particles are pretty close to each other. They are still rubbing onto each other's surface, but they are at a much lower attraction force state. That's what we are defining as liquid. So whenever the force is decreasing, then potential energy is stored within that system. We can talk about the potential energy gain in terms of molecular separation increase if water was boiled. If water is boiled, in that case, the average intermolecular separation increases by a huge amount, like a couple of 100 or 1,000 folds. So in that case, we can talk about that that molecular separation increases. Actually, molecular separation increases, but not for the case of solid. তখন কি দুটাই বলতে হবে যে ফোর্সও কমতেছে, তারপর হচ্ছে সেপারেশনও বাড়তেছে? You should, if you want to score full marks, to be on the safe side, you should. That would be my recommendation. That the force between the particles reduces and the intermolecular separation increases. As a result, potential energy increases. You can write both of these phrases just to be on the safe side. Yes, I totally appreciate that. Sir, এখানে তো ফোর্সটা ইনক্রিজ হচ্ছে, রাইট? না, এখানে ফোর্সটা ইনক্রিজ হচ্ছে, ফোর্সটা এখানে কমে যাচ্ছে. When the for B1 the force is reducing, because whenever the B1 process, B1 koi. Wow. Ore. I didn't know this has this kind of controls. B1 was a lump of ice at 0 degrees Celsius melts from liquid, melts to
form liquid water at 0 degrees Celsius, which means ice is melting into water. So you are having a conversion from solid state into liquid state. So essentially your intermolecular force is becoming weakened. বুঝছো? So I get it. হ্যাঁ আমি একটু কনফিউজ হয়ে গেছিলাম। হ্যাঁ আমি কোশ্চেন নেব, রায়া বলো। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ হাত উঠাও, বলতে আমি তোমাদের রায়া বলো। Sir, since we're talking about change of state of matter, what would happen if a substance sublimes? Well, if a substance is undergoes sublimation, there would be no liquid state. So it would be a direct conversion from solid to gas. In that case, if you consider the change that is happening at the sublimation temperature, if you want to talk about exactly at sublimation temperature, you have to consider that both the solid and the gaseous state are at the same temperature. So you can say that the average kinetic energy of the molecules are not changing, but the separation between them is increasing, and also their force between them is also decreasing. So they would be gaining potential energy, but they will not be gaining kinetic energy. So for this case, both have to be mentioned because both are significant changes here. No, Hazel, you have to talk about both of these factors. I mean, U equals to delta U equals to Q plus W, right? So you have to talk about both the factors, that internal energy gain, is it happening by means of the kinetic energy gain, or is it also happening by the potential energy gain? If you talk about both the whether it is zero or it is increasing or decreasing. If something is not changing and you just don't mention it in your answer, is not good enough. That's one of the important point the Marskin talked about, that it is not good enough, only good enough to say exactly which is increasing. It is also important to mention which was remaining constant. That is very important as per the Marskin. What I was referring to was the the reduction in the intermolecular force and the increase in intermolecular separation. I was talking about these two factors. Yeah, you have to mention both of these factors, and both of these factors will be responsible for an increase of potential energy, but not for kinetic energy. Because okay, sir, for the temperature for the solid state particles and the liquid particles are same. Acha. And for this case, is the latent heat of fusion and latent heat of vaporization the same thing? In this case, we have to use the term latent heat of sublimation. You're not having fusion or you're not having vaporization, you have to use latent heat of sublimation. That will be a different term because sublimation is the process. Acha. Okay, thank you, sir. I think the next person was fine. তোমার question আছে further? জি স্যার। বলো। স্যার ওই যে আপনি একদিন বলছিলেন যে ইন্টারনাল এনার্জির এক্সাক্ট ডেফিনিশনটা বলবেন, এখনো বলেন নাই। আপনাকে টেক্সট করছিলাম। কোনটা? ওই যে 29A টা, ওই যে ডেফিনিশনটা, ওই যে র্যান্ডম একটা ওয়ার্ড আছে না মার্কসিমে, ওটা কিভাবে লিখবো? ও আচ্ছা, এই যে তুমি কিভাবে লিখবা, সাম অফ র্যান্ডম পটেনশিয়াল এনার্জি এন্ড কাইনেটিক এনার্জি অফ অ্যাটমস। র্যান্ডম অর্থাৎটা এই পটেনশিয়ালের আগে একবার লিখবা, এই কাইনেটিক আগে একবার লিখবা, দ্যাটস ইট। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। শিওর। ফারদিন স্যার আপনি যে টেবিলে একটা টেবিল দেখালেন একটু আগে স্যার, যে 5 এখন বলেছিল স্যার, ক্যান ইউ গো? ইয়া স্যার, এখানে আপনি বলেছিলেন যে স্যার আপনার যে লাস্ট ইয়াতে স্যার টেবিলটা জানেন। হ্যাঁ স্যার, আপনার দ্য মেল্টিং অফ আইস এট 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস স্যার, মানে এখানে স্যার আপনি বলতেছেন 0 হবে, কিন্তু স্যার 0 হওয়ার তো কথা না, কারণ some work is being done to like weaken the intermolecular forces, right? So sir 0 কেন হবে? কারণ একটু হলো তো ওয়ার্ক হচ্ছে। Here is the deal. Work is physically done when there is a resultant displacement of objects. The idea that the CA syllabus is appreciating that whenever ice will be melted into water or water will be frozen into ice, there would be no effective change of intermolecular separation. That's what they're implying. Even though they have mentioned that ice is less than water, they are not considering their volume change to be a significant thing. That's why they are considering W to be 0. That no work is being done on the atmosphere. Atmosphere is or no work is done on the object, ice or water, from the environment. They are considering that separation increase or separation change, let's say change for either way, they are considering that separation change to be insignificant. আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, গড, থ্যাংক ইউ। বুঝতে পারছি? হ্যাঁ স্যার। ওকে, ইয়া আসাদুল বলো। স্যার
আমার একটা কোয়েশ্চেনের সমস্যা ছিল, এটা আপনার এক্সাক্ট নাম্বারটা মনে নেই, বাট ইটস লাইক পিভি ইকুয়ালস টু এনএম সিএক্স স্কোয়ার, এরকম একটা এক্সপ্রেশন ছিল। ওইটাকে আমাদের পিভি ইকুয়ালস টু 1/3 এনএম সি স্কোয়ার এরকম একটা মানে ফর্মে আনতে হবে। এরকম একটা কোয়েশ্চেনের প্রবলেম ছিল স্যার। এই যে এখানেই তো আছে, এই যে এটা আর কি। জি স্যার, এটাতে প্রবলেম আছে। এটা কিভাবে আনবো একটু বুঝতেছি না। Cx square is the linear speed in one dimension, but in two case the particle does, all the particles do not only move in horizontal axis, they move in all axis. And by a statistical approach we can consider that all the individual speed directions are nearly equal. Let me show you that note up, pull that note up. থার্মালের নোটের এই অবস্থা, এটা তো প্রিন্ট করতে গিয়ে আমার খবর হয়ে যাবে। আচ্ছা ব্যাপার না, সমস্যা নাই। দেখি এখানে এই যে the idea was that this এই পার্টটা খেয়াল করো। In the content of the particles actually move in all directions. Since all particles are identical, statistically Cx equals to Cy equals to Cz, which means whenever the particles are all moving in all along all the three axes, or they are moving in some diagonal direction, statistically we can consider the average velocity along x-axis and along y-axis or along z-axis would be equal. That gives us c square equals to cx square plus cy square plus cz square. This comes from the application of two Pythagorean law, one for a surface diagonal and one for a cuboid diagonal, if you remember. Do you remember? Yes sir, I do. Acha. So because this is statistically applicable and this is applicable from Pythagoras, in this case we replace the cy and cz with cx. That way we got 3cx square. When we subjected the cx square from here, we got 1/3 c square average. That thing got replaced over in that equation, this equation, and eventually we got this expression. Okay sir, thank you. Sure. Moving on further, 30 পারা গেছে। স্যার 30C এর মার্স স্কিমের পয়েন্টটা বুঝিনি। আচ্ছা আমি কোশ্চেন একটু দেখি। Two cylinders A and B are connected by tube of negligible volume as shown in figure 2.1. Cylinder A volume pressure, এখানে প্রেসার বেশি 300 কেলভিন। আচ্ছা ওকে। Initially tap is closed, the cylinder containing ideal gas at different pressures. আচ্ছা। By reference to the work done and the change in internal energy, suggest why the temperature of the gas in cylinder A has changed. Oh, this is pretty simple. Try to understand. By reference to the work done and change in internal energy, this question is not giving us the actual temperature of cylinder B. Is it giving us? The cylinder A has a constant volume of this much, condensate gas pressure this much, and temperature changing. This is for cylinder A. Show that this one. So the cylinder has a volume of this one gas. Tap is open. Okay. Here's the deal. Whenever the tap tube be opened, gas should be entering from cylinder B into cylinder A, because this one is at a lower pressure 3.4 into 10 to the power 5. This one is at a higher pressure 4.9 into 10 to the power 5. Which means gas, when the tap would be open, some gas, not all gas, some gas would be traveling from cylinder B into cylinder A till both of their pressure becomes exactly equal. Whenever those extra molecules would enter into cylinder A, wouldn't they essentially squeeze up the volume of the previously existing gas in cylinder A? Because the container volume would remain the same. Some additional gas will enter here and they will occupy their own volume. So that doesn't that mean that the total amount of gas that earlier used to exist over here, they have to somehow undergo compression? Yes sir. So it means external work is done on the gas that is to exist inside cylinder A. So W for the cylinder A gas is positive. They were squashed, which means work was done on them. And that amount of work done will exhibit, মার্কসের পয়েন্টটা দেখি। আমি এখানে কথা হারাই ফেলছি এক জায়গায় গিয়ে, অর্ধেকে গিয়ে 30C দেখতেছি আমি, দাঁড়াও।
When tap is open, gas passes from cylinder B to cylinder. Work is done on the gas cylinder cylinder A. So internal energy and hence temperature increase. Okay. So whenever work was done on the gaseous particles of this cylinder, so they had a bigger amount of energy. Now try to understand this part. You are doing some work on a certain amount of gas, ideal gas. Ideal gas is the potential energy nai ase. Important information. Ideal gas is the potential energy nai. That means if you do some actual work on an ideal gas, what is the only type of energy that can change? Kinetic energy, sir. There you go. So since some work was done on the existing gas of cylinder A, that amount of work done increased the kinetic energy of the gas molecules of cylinder A, hence the temperature increase. বুঝা গেছে? কিন্তু স্যার এখন তো আমার এই যে সিলিন্ডার এ তে নট অনলি আগের গ্যাস পার্টিকেল গুলা থাকবে, এখন তো নতুন গ্যাস পার্টিকেল অ্যাড হবে, রাইট? Well, both of the cylinders contain ideal gas particles, which means none of the gas particles have any form of potential energy among them. The entire energy of those gas molecules is in kinetic energy form because they are defined to be an ideal gas particles. So whether you do work on them, you'll increase their kinetic energy content. If they do some work, they will decrease their kinetic energy content. There is not even any existence of potential energy among those gas particles because they are defined as ideal gas particles. And so here doing work means just squashing the gas molecules, right? Not squashing the gas molecules, squashing the gas. Squashing the gas is a different thing. Yes. Squashing the gas. গ্যাসটাকে স্কোয়াশ করে যাতে স্পেস অ্যাকোমোডেট করতে পারে, রাইট? ওটার জন্য তো এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, বুঝছি স্যার। ওকে, ফারদিন বলো। স্যার হাত নামাতে ভুলে গেছিলাম, সরি। আচ্ছা, সো দিস ওয়াজ দ্যাট। ইয়া মিথিলা বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, 31 স্যার 31 আমি বুঝি নাই, মানে পুরাটাতেই প্রবলেম। তো 31 আমার প্রবলেম। Oh no. বলতো এরকম করে ও নো কোথায় বলতো? Virtual cup. Exactly. Help me, Tash. Good old days. Acha, solve kori question. The volume of an ideal gas in cylinder is 1.80 into 10 to the minus meter cube at a pressure of 2.6 into 10 to the 5 Pascal and at a temperature of 297 Kelvin as illustrated figure 2.1. We have ideal gas. We have all the parameters labeled. Good. The thermal energy required to raise the temperature by 1.00 Kelvin or 1.00 mole of the gas at constant volume is 12.5 joule. The gas is heated at constant volume such that the internal energy of the gas increases by 95.0 joule. Achha. So they have already given us a certain information which is sort of like thermal capacity. Sort of like. Why am I saying sort of like? Because they are saying that thermal energy required to raise the temperature by 1 Kelvin for 1 mole of the gas at constant volume is 12.5 joule. So if you keep the volume constant, for every Kelvin temperature increase, for every 1 mole of the gas, you require this much of the energy. The gas is heated at a constant volume, such the internal energy increase of the gas is 95 joule. The question says ideal gas. So the only thing that can work over here is the kinetic energy. So there is no potential energy over here. So first of all, they're asking the amount of gas in mole in the cylinder. It's খুব simple. আমাদের এখানে সব ভ্যারিয়েবল দেওয়া আছে। So তুমি PV equals to nRT apply করবা। P দেওয়া আছে, V দেওয়া আছে। N is the number of mole. R তুমি already জানো, which is a constant. T দেওয়া আছে। So PV equals to nRT is তোমার mole number বের হবে। This one is not difficult, right? এটা বুঝছো? হ্যাঁ স্যার, ওইটা পেরেছি। 2টা। This is the rise in the temperature of the gas. Rise in the temperature of the gas আমরা basically unitary method দিয়ে মারবো। unitary method কিরকম মারবো? এই যে এরকম। আমরা তো rise in temperature বের করতে হবে। So I'm going to write this thing. 12, আচ্ছা, choose it. Big cut, better thickness. Choose black. 12.5 না 12 ছিল, কত ছিল এটা? 12.5 joule. Okay. So 12.5 joule energy is required for 1 mole gas to make a temperature increase of 1 Kelvin. Therefore, 1 joule increases for 1 mole gas by 1 by 12.5. Therefore, 95 joule increases for কত মোল ছিল?
এখানে মোল নাম্বার কত আসছে? 0.19 0.19 আর ডিজিট বলো। at least একটা ডিজিট বলো। 0.189 0.189 হ্যাঁ আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ সো এইটুকু হচ্ছে তোমার মোল সো ইফ ইউর মোল নাম্বার ইজ গোনা গেট রিডিউসড সো 0.189 সো এখানে একটু লজিক অ্যাপ্লাই করো ফর 1 mole the amount of energy sorry this much energy will increase the temperature by 1 Kelvin. If you have a gas that is even less, if you apply energy, should your temperature increase be more or less for less mole of gas? Less mole of gas, less than 1 mole gas should exhibit more temperature increase or less temperature increase? এই কথাটা বুঝতেছো কি বলতেছি? কম না বেশি 2.5 জুল অ্যাপ্লাই করে 1 মোলের জন্য যদি 1 কেলভিন হয় তাহলে যদি আমি 2.5 জুল এনার্জি যদি আমি 8 মোল অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমার টেম্পারেচার ইনক্রিজ কি এর থেকে কম হবে না বেশি হবে? আচ্ছা হ্যাঁ বেশি তাহলে বেশি হবে which means this change should cause an increase of this number which means this should go on the lower side because this number is smaller than 1. So 12.5. This is how I have learned unitary method. I don't know about you ওই kids. যে 1 to 1 ইউনিভার্সিটি যেগুলি 95 কেলভিন এটা এখন তোমার হিসাব করলে যা আসে এটা তোমার আনসার এটা হচ্ছে একটা উপায় এটা যদি প্রপারলি না বুঝো there is another way সেটা হচ্ছে আমরা একটা ফর্মুলা শিখছিলাম না যে q equals to mc delta theta do you remember this thing? Yes sir. এই ফর্মুলাটা ইউজ করা যায় এই ফর্মুলাটা ইউজ করার জন্য এখানে একটু লজিক আছে এই ফর্মুলাটা এখানে এটা ছিল মাস এটা ছিল হচ্ছে জুল পার কেজি পার কেলভিন এখানে আমাদের মাস দেওয়া নাই আমাদের মেসেজে দেওয়া আছে মোল নাম্বার সো লেটস সে দিস ইজ গোনা বি n and here this would be given in joule per mole per kelvin ঠিক আছে এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে মোল নাম্বার সো দিস ইজ বি লেটস সে দিস সিম্বল বি n দিস ইজ দ্য ইউনিট এন্ড ডেল্টা থিটা আমরা বের করতে আসি সো এখানে আমাদের অ্যাপ্লাইড হিট হচ্ছে 90 জুল আমাদের মোল নাম্বার হচ্ছে 0.189 আমাদের রিকোয়ার্ড এনার্জি হচ্ছে 12.5 জুল ইজ রিকোয়ার্ড পার মোল পার কেলভিন এই কথাটা কি বুঝতেছো? Yes sir, yes sir. ঠিক আছে ইনটু ডেল্টা থিটা সেখান থেকে তুমি আস্তে করে হিসাব করে ডেল্টা থিটা বাই করো যত কেলভিন হয় ওটা তোমার আনসার সো এইভাবে করতে পারো ইউনিটারি মেথড দিয়ে আর অথবা এইভাবে ইকুয়েশন দিয়ে করতে পারো একভাবে করলেই হবে মার্কস্কিম দেখি আমরা একটু মার্কস্কিম কি বলছে সো 31 এর a 1 এর 2 আচ্ছা ওই ডেল্টা ঠিক আছে এই যে ওরা লিখছে allow 2 marks for correct answer with clear logic এই ক্লিয়ার লজিকশন মানে হচ্ছে যে ইউনিটারি মেথড গুলো তোমার মার্কস দিবে পরে দেখো কি বলছে এখানে মার্কস কি rather surprisingly few candidates use the expression delta equals to nc delta theta এই যে n লিখে দিছে majority of the correct answers were based on two-step approach calculating the energy for 0.19 to increase the temperature and then giving it the correct energy input. Sir, how are they able to replace mass with mole number? Because the C in this case was not given in for per kg. The specific capacity in this case was given for per mole. বুঝছো মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে মনে করো যে let's say how can I put this is just a basic conversion of the formula. আচ্ছা এরপরে কি বলছে দেখি এরপরে কোশ্চেনে বলছে হচ্ছে use your answer in part 2 to show that the final pressure in the gas in the cylinder is this much pascal use your answer in part 2 so part 2 তে আমাদের টেম্পারেচার আছে এইটু আমাদের ফাইনাল প্রেসার and the volume তো কনস্ট্যান্ট ভলিউম যদি কনস্ট্যান্ট হয় আমাদের আইডিয়াল গ্যাসের ফর্মুলা কি আইডিয়াল গ্যাসের ফর্মুলা হচ্ছে PV by T is a constant, right? PV by T is a constant. তো এখানে তো আমাদের V ও constant.
তার মানে হচ্ছে বিকজ V is a constant, P1 by T1 should be equals to P2 by T2. এখানে পরিমাণ ভুল করে, ভুলটা কোথায় করে খেয়াল করো। আমাদের ইনিশিয়াল প্রেসার কত ছিল দেওয়া ছিল, সো আমরা এখানে P1 এর ভ্যালু আমরা জানি, ইনিশিয়াল টেম্পারেচার আমরা জানি, আমাদের P2 টা হচ্ছে আননোন বের করতে যাচ্ছি বা দেখাইতে হবে এটা। এই T2 টা হবে হচ্ছে এইটার সাথে এইটা, এই আনসারটা অ্যাড করলে যা হয়। এই আনসারটা কত আসছে দেখো তো, এটা কত আসছে হিসাব করার পর, given multiple decimal places. I don't want to do a round of error for the next math. এটা কত আসে? Calculate this out. Someone. স্যার 40 কেলভিন আসে। Exactly. জি স্যার, মানে 0.190 দিয়ে করলে তো 40 কেলভিন আসে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে 40.0 লিখলাম, ধরো 40.0 কেলভিন আসে। ওকে, let's use that. No big deal. সো তাহলে এখানে তোমার ফাইনাল টেম্পারেচার কিন্তু আর 40 কেলভিন হবে না, ফাইনাল টেম্পারেচার হবে মানে T2 ভ্যালুটা হবে কত? T2 ভ্যালুটা হবে হচ্ছে 297 প্লাস 40। এইখানে পোলাপান ভুলটা করে যে এই ক্যালকুলেশনটা, এরপর তুমি এখান থেকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে তুমি P2 বাই করো, কোনো সমস্যা নেই। বুঝা গেছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, বিতে বলছে কি দেখি, বিতে বলছে হচ্ছে দ্য গ্যাস ইজ নাও, বলো আমি পার্টিসিপেন্ট ইজ নাম্বার রাখছি, সো কারো কোশ্চেন থাকলে আওয়াজ দিও। The gas is now allowed to expand. No thermal energy enters or leaves the gas. The gas is now allowed to expand. No thermal energy enters or leaves the gas. The gas does 120 joule of work when expanding against the external pressure. Study explains whether the final temperature of the gas is above or below 297 Kelvin. Obviously below. When the gas expands and it does some work on the atmosphere, energy is going to be getting out from the gas into the atmosphere. So the total energy of the system will decrease, since this is the total energy of any ideal gas is always available in the kinetic energy form of the ideal gas particles. So their total kinetic energy decreases. So kinetic energy decrease will essentially cause for the temperature to decrease. স্যার এইটার মার্কসকিনটা মানে বুঝতে পারিনি স্পেসিফিকলি। আচ্ছা, আমি যে এক্সপ্রেশনটুকু বললাম এটুকু বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা তাহলে মার্কসকিন দেখি, সমস্যা নাই। মার্কসকিন এই জিনিসটা লিখছে, হয়তো ডিফারেন্ট কিছু ভাষা টাষা দিছে। লেটস গো ফর 32। এই দেখো, চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি ক্যান বি মেনশন টু বি 120 জুল অর ক্যান বি মেনশন টু বি 25 জুল। এখানে ওরা এই দুইটা ভ্যালু দেওয়ার মেইন রিজনটা হচ্ছে যে সাম স্টুডেন্ট, এখানে বলছে দ্য গ্যাস ইজ নাও অ্যালাউড টু এক্সপ্যান্ড। So some student might consider that the total 120 joule is going out. That's how they might go for this answer. Or some student might also think that initially we added 95 joule. Now the 120 joule is going out. So total amount of energy change would be 120 minus 95, that is 25 joule. Still in that manner also 25 joule is leaving. So for this question in the mark scheme, they allowed the mark for both of these numerical answer. So if someone used 120 joule in their expression, that's also okay. If someone is 25 by doing the subtraction of these two joule values, that was also accepted. But for both of these cases, the energy is leaving from the system. That's why the second 2 marks represent same. Internal energy decreases. So since del U is negative, so kinetic energy of the molecule decreases. That's what I said. So temperature is lower. বুঝা গেছে? এক্সামিনেশন রিপোর্টটা দেখো একটু, এক্সামিনেশন রিপোর্টটা দেখো। এক্সামিনেশনটা পড়ো, আমি পড়তেছি না, তোমরা নিজেরা পড়ে দেখো, না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। স্যার বিটা একটু এক্সপ্লেইন করেন, 31B। 31B টা এখন এক্সপ্লেইন করতেছিলাম। আমার অডিও চলে গেছিল। এটা পরে আমি যখন আপলোড করব তখন আবার দেখো। আমরা 31B এর এক্সামিনেশন পড়তেছি এখন। দিস ইজ দ্য লাস্ট সেগমেন্ট অফ 31B। দেখো 31B এর এক্সামিনেশন বুঝা যাচ্ছে কিনা? স্যার ওইটা বুঝেছি, আমি ওই প্রথম ওই 120 জুলের ব্যাপারটাই বুঝতেছি না, বাকিটা এখন বুঝা গেছে? স্যার ওইখানে ঠিক কি হচ্ছে 120 পার্টটা কেন লিখতে হবে? ওই যে বললো যে চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জি ইজ 120 জুল। এই চেঞ্জ মানে তো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক ডান। The gas is now allowed to do this much work on the atmosphere, which means 120 joule of the energy is actually leaving from inside the gas, right? Because this much work is being done on the atmosphere. এখন ইকুয়েশনটা কি? আমাদের থার্মোডাইনামিক ইকুয়েশন হচ্ছে delta U equals to হচ্ছে Q plus W, ঠিক না?
তো আমাদের আইডিয়াল গ্যাসের তো কোনো ডাব্লিউই নাই, সরি ভুল বলছি, আইডিয়াল গ্যাসের দুইটাই আছে। আইডিয়াল গ্যাস এখানে আমাদের ডাব্লিউটা হচ্ছে ছিল ওয়ার্ক ডান অন দ্য গ্যাস, সো when the gas is doing on the atmosphere তাহলে এই ডাব্লিউটা হচ্ছে নেগেটিভ, যেহেতু কোনো হিট আমরা ফার্দার অ্যাড করতেছি না, সো অল টুগেদার ডেল্টা ইউ কি হবে, নেগেটিভ হবে, ঠিক আছে, দিস ইজ জিরো, delta U has to be negative. So when delta U has to be negative, essentially the internal energy is decreasing. So that internal energy decrease would essentially mean the kinetic energy of the molecules is also decreasing. Kinetic energy decrease means the temperature will drop. হ্যাঁ স্যার, এখন বুঝেছি। এটা গেল 32 না 32 হবে, আচ্ছা 32 পারছো? স্যার আমার সমস্যা আছে হ্যাঁ বলো কোনটাতে পারো নাই? স্যার এখানে 32 বি এর 1 এ এখানে মার্স স্কিমে লেখা আছে ডিরেকশন এখানে কি বোঝাচ্ছে? আচ্ছা দাঁড়াও, the volume of the some air assumed to be ideal gases and center current is pressure of this microscope can very much raise and complex with that. So the normal energy is like as the volume out of volume so the pressure rises to this much. আচ্ছা ডিরেকশন বলতে এটা বোঝাচ্ছে যে তুমি যখন ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স স্টেট এক্সপ্লেন দ্য ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স, এখানে whenever you'll write you have to specify those prepositions যেটা আমি বোঝানোর সময় বলছিলাম, that you মানে delta first of thermodynamics gives you what delta U equals to Q plus W, and the description goes like this: delta U is the increase of internal energy. You have to say that increase in internal energy. Q is the heat given to the gas or to the system. W is the work done on the system. তাহলে কি এইগুলো এইটুকু লিখলেই 3 মার্ক পাবো? একটু লিখলে 3 মার্ক পাবা, বাট তুমি ওই ডেল্টা ইউ কে যদি চেঞ্জ লেখো তাহলে আবার 1 মার্ক যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি, মানে ইনক্রিজ অ্যাড ওইভাবে লিখতে হবে। আর স্যার নাম্বার বি এর 2 তে এখানে মার্স স্কিমে স্পেসিফিক্যালি লেখা আছে অ্যাটমস, আবার অ্যাটমস এর নিচে আন্ডারলাইন করা আছে, মানে শুধু অ্যাটমস কি লিখতে হবে, অন্য মলিকিউলস বা ওসব লেখা যাবে না? স্যার V2টা একটু এক্সপ্লেন করেন স্যার। হ্যাঁ পড়তেছি, কোশ্চেন পড়তেছি, এক্সপ্লেন করব, দাঁড়াও একটু দেখে নেই। স্যার ওই যে মার্স স্কিমের থার্ড পয়েন্টটাতে অ্যাটমস এর নিচে আন্ডারলাইন করা আছে। Q is delta U rise in the kinetic energy of atoms. কোশ্চেনের কোথাও কি অ্যাটমের কথা বলতে ভলিউম অফ সাম অ্যাজুম আইডিয়াল গ্যাস ইন দ্য সেন্টার এন্ড কারেন্ট এনজয় ফর very suddenly compressed. So no how energy is the gas on the first thermal অ্যাটমের নিচে আনলাইন কেন করছে? এটা জানি না। The failure to identify the direction of the changes became apparent in this part of this question. The guys were expected to argue that the internal energy would increase and that for an ideal gas, this increase would be seen as the increase in the main kinetic energy of the atoms. Hence, the temperature would rise. It is very disappointing to note that there are candidates who are under the impression that increase their pressure causes more collisions on the walls, consequently more heat producer as a result, thus increase in temperature. Acha. I don't see the reason for them to use the specific term atoms because essentially this is saying that, well, the question says the volume of some are assumed to be ideal gas. Ideal gas এর basic description তো আমরা atom use করি না, we use that particles, or do we use ideal gas? Ideal gas আসলে কি atom use করা হয়? বই কই, দাঁড়াও এই কনফিউশন আমি ক্লিয়ার করতেছি, কি আজে বাজে সমস্যা, বুক জানি কই আছে আমাদের, বই জানি কোথায় ডাউনলোড করে রাখছিলাম, এটা আর পাওয়া যাবে না, হেলথ ম্যাটেরিয়ালস এর ভিতরে মনে হয় এখানে আমার কাছে এরকম একটা পিডিএফ আছে, কুত্তে কবে কবে কি কি কম্পাইল করছি আল্লাহই ভালো জানে। যাও শো অফ করা বাদ দে, এখানে তোমাদের বইটার নাম জানো কি? Water physics. এটা না, না এটা না, এরকম পারকার না, এটা হচ্ছে কোর্স বুক। কোর্স বুক আমরা কি খুঁজতেছি? আইডিয়াল গ্যাস, কন্ট্রোল এফ।
Shit. এখন আর কি লেখা যায়? I guess এনতে বাই করতে হবে। I don't want to find it from here. দূর। Page number 345. Oh! এই যে এখানে তো লেখাই আছে, যাদের শুনে তো লেখাই আছে, দেখো পড়ো। A gas contains a very large number of particles, atoms or molecules. So atoms টা exclusively করার তো কোনো মানে নাই। I don't know. I think the CA people were determined যে এখানে স্টুডেন্টদের মার্কস খাইয়ে দিব। এছাড়া আমার কাছে কোনো explanation নাই। But I believe that the CA people were determined on the fact that we're gonna eat up some mark from the kids. I don't see a better reason why they would give স্যার that. এখানে কি হয়েছে আসলে? এই অ্যাটম ওয়ার্ডটা আন্ডারলাইন করা আছে। এই অ্যাটম ওয়ার্ডটা আন্ডারলাইন করা আছে, সেই রিজনটা খোঁজা হচ্ছিল। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। That's the only explanation I can give, because as far as with all the evidence show that writing particles over here would work, and that's the generic term that we use in all cases for safety purposes. But they are giving atoms to be underlined one. That's just crazy. I mean, my understanding doesn't go in line with this. ওকে স্যার। স্যার এখানে একটা কথা ছিল। বলো, একটু কথা স্যার বলো। B1 এ যে ওরা স্যার মার্কস স্কিমে বলছে না যে ডিরেকশন শো করতে, ওটা কি আসলে বলছে স্যার? এটা এই বিটা স্যার এইটার বি না স্যার, 32B1 বলতেছে। 32B1 এর ডিরেকশন বলতে কি বুঝাইছে সেটা আমি এই যে B2 টা ডিসকাস করা ইমিডিয়েট আগেই বলছি। সো তুমি একটু ভিডিও থেকে এটা দেখে নিও, and don't lose concentration please. ওকে। I appreciate that. 33 পারছো বলবান? না স্যার, 33 বি আর সি স্যার। তোমার সব ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম তো সমস্যা। আমি তো তোমাদেরকে অনেকগুলো প্রবলেম করাই দিলাম, তারপর তোমরা কেন পারো না? তোমাকে ওই আগের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করার পর এগুলা ফার্দার ট্রাই করো নাই? স্যার সবগুলাই করছি, লিখে রাখছি যে কোথায় প্রবলেম হয়েছে, কিন্তু ইউনিক প্রবলেম হয়। মানে স্যার মানে প্রবলেম একটার সাথে আরেকটা মিলে না। তাহলে তো প্রবলেম রে ভাই। প্রবলেম তো একটার সাথে একটা কোরিলেট করতে পারতে হবে। That's the whole point of doing the classes. Me solving you all the problems is a good thing. It's okay. But if you are not, আচ্ছা সমস্যা নাই, ঠিক আছে, আমি এগুলো বলবো না এখন, because you kids are learning the process. Disregard that. The volume occupied by 1 mole of liquid water at 100 degrees Celsius is 1.87 minus 5 meter cube. When the water is vaporized at atmospheric pressure, acha, then heat required to the normal of water 100 degrees Celsius. Work done on the system. Work done on the system এর ফর্মুলা হচ্ছে P into W goes to P into delta V. P into delta V করতে পারো না এখানে? ওয়ার্ক ডান এই ফর্মুলা তো তোমাদেরকে পড়াইছি, কনস্ট্যান্ট প্রেসার কোশ্চেনে বলে দিছে। ডেল্টা ভি হচ্ছে বিগ ভলিউম মানে স্মল ভলিউম। বিগ ভলিউম হচ্ছে এইটা, স্মল ভলিউম হচ্ছে এইটা। হোয়াট ইজ দ্য ডিফিকাল্টি হিয়ার অ্যাকচুয়ালি? স্যার এইটা যে হবে এটা মাথায় আসে নাই ওয়ার্কটা। Okay, how else could you possibly calculate this out? Do you have any other formula? ওইটাই মানে আমি ব্ল্যাঙ্ক রেখে দিছি মানে। The heating Q of the system. এখন একটা জিনিস বুঝো, এখানে আমরা হিটিংটা, আচ্ছা আমরা যদি ইকুয়েশনে যাই, let me just write up the equation that delta U equals to, hold up. L theta is that? দাঁড়াও, heating Q of the system. আচ্ছা হিটিং তো অ্যাকচুয়ালি এটা দিয়ে লাগবে না, হিটিংটা বাই করতে হবে হচ্ছে ইয়া দিয়া, এই যে এই ফর্মুলা দিয়ে। The latent heat required to vaporize 1 mole of water 100 degrees Celsius and atto Pascal is atto joule.
So once again you are given the latent heat of fusion, let's say LF in terms of joule per mole, joule per mole unit দেওয়া আছে। তার মানে তুমি যখন কিউটা বের করবা, that Q can be calculated as N into LF। N টা হবে হচ্ছে মোল নাম্বার, এটা হবে হচ্ছে জুল পার মোল, দুটো মাল্টিপ্লাই করে আলটিমেটলি জুল থাকবে। সো তোমার এখানে অ্যাভেলেবল মোল অফ ওয়াটার ছিল 1 মোল, আর তোমার 1 মোলের জন্য রিকোয়ার্ড এনার্জি হচ্ছে এত। সো ইউ জাস্ট গোনা শো ইউ ওভার হিয়ার দ্যাট 1 into 4.05 10 to the power 4, 4.05 into 10 to the power 4. So you're gonna write that exact value 4.05 into 10 to the power 5 joule। ওই জন্য 1 মার্ক দিচ্ছে, কারণ এখানে কোনো প্র্যাকটিক্যাল ক্যালকুলেশন নাই। কারণ 1 মোল, যদি এখানে 1 মোলে যে অন্য কোনো মোল থাকতো তাহলে আমরা ওইটা ইউজ করতাম। ওই যে এই আগের ইকুয়েশন যে এমসি ডেল্টা থিটা যেরকম করে এনসি ডেল্টা থিটা হয়ে গেছিল, সেম কনভার্সন, সিমিলার কনভার্সন। বুঝছো এটা? হ্যাঁ স্যার। ইনক্রিজ ইন ডেল্টা ইউ অফ দ্য সিস্টেম, এটা ফর্মুলা হচ্ছে ডেল্টা ইউ ইকুয়ালস টু হচ্ছে কিউ প্লাস ডাব্লিউ। আর এখানে বুঝতে হবে, এখানে কথা আছে, কথা হচ্ছে whenever this was happening, the work was done on the system is supposed to be negative because the volume got increased. The molecules when in water state was in small in volume. When they converted into gas, they became bigger. So because they got bigger, they pushed out the atmospheric particles, and as a result, they had to do some work on the atmosphere. So work is going out. In this case, this work done on the system should become in a negative value because work is going out of the system. এখানে heat had to be added over here. So if you add all these two values over here, so delta U should be equals to heat given. This should be positive. আচ্ছা এখানে কেন মাইনাস সাইন দিছি আমি তো পাগল, এটা মাইনাস হবে। heat given to the system positive হবে, so this should be a positive number plus a negative number this much, and that should give you the delta U. এটা কেন প্লাস হবে, এটা কেন মাইনাস হবে, এটা কি বুঝছো? Work done minus হবে because work was done by the gas on the atmosphere, so work is going out. Because the water is expanding against and needs to push up the atmosphere. Exactly. In the process of evaporation, the volume of the water is getting bigger. Water is expanding. Yes, that's the word. Let's have a look at the mark scheme, see what they say. Do they have the minus signs or not? এই যে minus sign bracket দেওয়া আছে, এখানে bracket দেওয়া আছে কারণ হচ্ছে even if you answer, I mean, even if you don't write this minus over here, you're still gonna get full marks because you have done the calculation. Then if the digits match, you're gonna get the full marks over here. But at the end over here, it is imperative that you will have to do this thing. No ACF from A. Penalize two significant once only. মানে if they maintain 2SF in all of this question anywhere, পুরা বিতে এক মার্ক কাটা যাবে হচ্ছে যদি টু সিগনিফিকেন্ট ফিগার কোথাও মেইনটেইন করো। ইফ ইউ ওয়ান্ডার কেন significant এখানে কেন আসছে, have a look. All the numbers that they have given over here, they are all 3SF. This can be considered to be a 3SF number. This can be considered as a 3SF number. This is 3SF. This is 3SF. This is 3SF. All the numbers that you can see over here can be considered, or they are actually 3SF. Do you guys know that 1.00 can be 3SF? Do you know this thing? Yes, sir. It can be eloquently 1SF, 2SF, or 3SF. You cannot definitely. আপনি আমাকে থেকে বলছিলেন এটা বলার সময়। Exactly. So it's important that you understand what is happening. হ্যাঁ, কনফিউজ করছিলেন আপনি। এই তো ওই কনফিউজ করার এমটা হচ্ছে শেখানো। সো যেহেতু এখানে সবগুলো ভ্যালু 3SF দেওয়া, সো ওরা যেটা ডিটারমাইন করছে এখানে সবগুলো আনসার 3SF দিতে হবে। এই যে এই ধরনের প্যাচালগুলি করে, এই জন্য আমি সবসময় পোলামান থেকে বলি তোমরা সবসময় প্রিফারলি 3SF এ সব আনসার দাও, তাহলে তোমাদের ভেজাল কম হবে। ঠিক আছে? যদি স্যার 4SF 5SF এ দেয় তাহলে প্রবলেম আছে। হ্যাঁ প্রবলেম আছে। 4SF 5SF 5SF কোনো সময় অ্যাকসেপ্টেবল না, সেইতে এগুলো কোনো সময় করে না। 4SF 5SF লাগবে, একটা জায়গা আছে যেখানে গিয়ে লাগবে, সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ম্যাস ক্যালকুলেশন, যেটা আমরা রেডিয়েটিভিটি চ্যাপ্টার গিয়ে দেখবো। ওখানে যখন ম্যাস থেকে এনার্জি কনভার্সন হয় E = mc² দিয়ে, ওইখানে আমাদের অনেক বড় বড় ডেসিমেল প্লেস নিতে হয়, আদারওয়াইজ আমাদের ক্যালকুলেশনের ভ্যালু 0 চলে আসে। ঠিক আছে? আচ্ছা ওইটা একটা স্পেশাল সিনারিও, বাট জেনারিক সিনারিওর জন্য এত মানে 3SF is highest. Using answer in B3, estimate the binding energy per molecule in water. Binding energy per molecule in water, এই কথার বেসিক মিনিংটা বুঝো। Binding energy per molecule means how much was the average binding energy of the water. এখানে তুমি দেখো যে altogether in the process of doing this thing, water did some work on the atmosphere which is going out. So how much average energy increase did we have to give?
how much average energy increase did we have to give to each water molecule to convert that molecule from liquid state into gaseous state. That's what they're meaning by binding energy. What I'm trying to mean is that in the liquid state, they are binded together. So to make them converted into gas, we had to give them some energy so that they would go to that higher energy state, which is going to convert them into the what gaseous state. So you have to give them some energy. So per capita or per molecule, how much energy did you have to give? That's pretty simple, because you calculate how many mole was here. How many moles are here? 1 mole. So how many molecules are we talking about? How many water molecules are we talking about? 6.02 into 10 to the power 23. Avogadro's number. Avogadro's constant. So you have to divide this number by Avogadro's constant to get that number. That each water molecule was given average this much energy for them to be converted from liquid into gaseous state. This is basically a division, but the reason they have given 2 marks is because they have used this term over here so that you feel slightly confused, because soon after in your gravitational, in your nuclear physics chapter, you will come across this idea, binding energy per nucleon. So here they have used our similar wording, binding energy per molecule. So some people, thank you, some key student might actually confuse this. এখানে আমরা তো binding energy করতে পাবো হ্যান ত্যান, but this is just they have intentionally used this word to confuse the kids. But since you have not already come across the atomic physics chapter, so you have a clean slate. That's why it might be slightly easier for me to put it through across your head. বুঝতে পারলাম? Yes, sir. 34 সিতে স্যার বিআরসি তে আছে 34। আচ্ছা 34 করে দিতেছি। তোমাদের তো সব প্রবলেমই প্রবলেম, তাই না? Yes, sir. এটা পারছি স্যার, বিআরসি পারি না, মানে একটু মানে বুঝতেছি না। Yes, sir. BRC, sir, problem. আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নাই। I appreciate that you guys are posing the problem. I should be actually happy about this, although I'm not feeling happy about this, but I should be feeling happy about this because this proves that you guys have actually attempted this problem, and I really appreciate this effort. So never mind, I'll go through the process anyway. A mercury glass thermometer is to be used to measure the temperature of some oil. The oil has a mass of 32.0 gram and specific capacity of the actual temperature of the oil is at degrees Celsius. The bulb of the thermometer has a mass of 2.0 gram of specific capacity of this before immersing the thermometer reaches 19 degrees Celsius. 19 naita? 19 degrees Celsius. The thermometer bulb is placed on the oil and the steady reading and the thermometer is taken. The thermometer bulb is placed in the oil to determine the steady temperature recorded on the thermometer. ওকে, এটার বেসিক আইডিয়াটা কি? এটার বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে oil has a heat capacity of this much. The bulb of the thermometer has a mass of this much. The bulb is in the reading of the thermometer is second. Steady temperature on the thermometer. Mercury specific capacity koi. Before immersing the bulb in the oil, the thermometer temperature reads something. The bulb of the thermometer has massive average capacity of bulb of the thermometer. Acha, okay, got it. In this case, by mentioning this word, the bulb of the thermometer does not necessarily mean the glass of the bulb of the thermometer. I mean, let me draw it for you. I mean, let me show you where I was confused and what was the revival from that confusion. If I draw a highly magnified view of the bulb of a thermometer, this might as well look like this. Let's say this is the bulb of the thermometer, which essentially produces the thin capillary segment, which we call the bore. And here the glass wall is pretty thick, which is the stem, and on the bulb the glass wall become pretty thin, so that the heat transfer process is actually quite fast. So that's how a thermometer is essentially made. ঠিক আছে? So what I was feeling confused in the first part is that I was assuming that, but that word bulb, so this is the whole bulb thing, and if I just close it just because I want to color it, let's say this is the mercury thing. It হচ্ছে mercury আর এই পুরো white পার্টটা হচ্ছে glass. So in this case, by using the word the bulb, they are essentially meaning all of the bulb altogether, not exclusively mercury, not exclusively glass. Together they have a specific capacity of that much. বুঝতে পারছি? As a composite thing,
that has a specific capacity of something. Why is that important? Because you have a look over here. This is an object at a higher temperature, this is an object at lower temperature. So whenever you will put the thermometer into this much oil, this is a very small amount of oil, significant heat would be taken into the thermometer to reach to the equilibrium. So idea is very simple. Thermometer is a lower temperature of 90 degrees Celsius, the oil is a higher temperature of 54 degrees Celsius. So this one's temperature should go down, this one's temperature should increase when they will both reach at an equilibrium temperature. So if we you can try and calculate that. এইটা হচ্ছে মনে করো আমাদের অয়েল অয়েলের টেম্পারেচার আছে, let me choose black. অয়েলের টেম্পারেচার হচ্ছে 54 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখান থেকে আমাদের অয়েল টেম্পারেচার নামে মনে করো ফাইনাল টেম্পারেচার থেটা হবে, থেটা ডিগ্রি সেলসিয়াস, দিস ইজ দ্য আননোন। আর এখানে ছিল থার্মোমিটার টেম্পারেচার, লেটস সে দিস ওয়াজ 90 ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিস ফিগার ইজ নট drawn to scale, don't get the wrong idea. So I don't know how which is gonna go higher temperature. So this এটা টেম্পারেচার বাড়বে, এটা টেম্পারেচার কমবে, that's the basic idea. So the process of heat transfer tells us what, that Q given equals to হচ্ছে Q absorbed, right? তার মানে হচ্ছে এম সি ডেল্টা থেটা, এই পুরোটা হবে হচ্ছে তোমার অয়েলের জন্য, should be equals to এম সি ডেল্টা থেটা, এই পুরোটা হবে হচ্ছে তোমার বাল্বের জন্য। তুমি ভ্যালুগুলো আস্তে আস্তে বসাও। এই অয়েলের ম্যাস দেওয়া ছিল হচ্ছে 32 গ্রাম, অয়েলের সি দেওয়া আছে, অয়েলের ডেল্টা থেটাটা হবে হচ্ছে 54 মাইনাস থেটা, বাকি দুটো তুমি জানো। এদিকে আমাদের বাল্বের ম্যাস দেওয়া আছে, বাল্বের ম্যাস কত দেওয়া আছে, হোয়াট ইজ দ্য ম্যাস অফ দ্য বাল্ব, 12 গ্রাম। বাল্বের স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি দেওয়া আছে, which means সো তার মানে হচ্ছে এখানে আমরা বাল্বের ম্যাস জানি, বাল্বের স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি জানি। সো এখানকার ফর্মুলাটা হবে হচ্ছে থেটা মাইনাস 19 বিকজ দিস ওয়ান ইজ ইনক্রিজিং টেম্পারেচার। সো এখান থেকে সলভ করে আস্তে আস্তে থেটার ভ্যালুটা বাই করতে হবে। স্যার একটাতে তো স্পেসিফিক ক্যাপাসিটি অফ অয়েল ইউজ করতেছেন না, তাই না? এইটা হচ্ছে স্পেসিফিক, এই পুরোটুকু হচ্ছে অয়েলের জন্য, আর এই পাশ পুরোটা হচ্ছে বাল্বের জন্য। বাল্ব মানে কি স্যার মার্কিউরির কথা বলতেছেন? তাহলে না, শুধু মার্কারির কথা বলতেছি না, মার্কারি এবং গ্লাস পুরোটা মিলাই বলতেছি। ওকে ওকে স্যার। Once you have this temperature, then this the ratio of the changing temperature of oil, you have a changing initial temperature of oil. It is basic ratio গুলো এটা আসবে। আচ্ছা, বি তে বলছে suggest with an explanation a type of thermometer that would be likely to give a smaller value for the ratio calculated. আচ্ছা, that type of a thermometer in my opinion should be either thermocouple thermometer, because thermocouple thermometer uses a very small piece of metal as its hot junction, so it actually absorbs a really small amount of heat from the source to give you the temperature reading, because the mass of the hot junction is it can be designed to be extremely small. So I can use that one. I should not say that a thermometer that has a smaller bulb, that is not essentially incorrect, but they are essentially asking you to give a different type of thermometer. So liquid in glass thermometer ছাড়া অন্য কোন টাইপের thermometer তোমার temperature smaller value of the ratio calculated. স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার স্মল ম্যাস হলে রেশিওটা কেমনে এফেক্ট করবে? এই যে রেশিওটাকে তুমি খেয়াল করো, রেশিওটার মিনিংটা বুঝো। আমাদের এই যে ইনিশিয়াল টেম্পারেচার অফ দ্য অয়েলটা একটা ফিক্সড নাম্বার, রাইট? হ্যাঁ। তো আমাদের যদি রেশিওটা টোটাল ভ্যালু ছোট হইতে হয়, তাহলে আমাদের নিউমারেটরটা ছোট হইতে হবে, চেঞ্জিং টেম্পারেচার অফ দ্য অয়েল ছোট হইতে হবে। চেঞ্জিং টেম্পারেচার অফ দ্য অয়েল ছোট হওয়ার মানে কি? মানে হচ্ছে আমাদের এই ভ্যালুটা, যে এই গ্যাপটুকু ছোট হইতে হবে। এই গ্যাপটুকু ছোট হওয়া মানে হচ্ছে অয়েলের হিট লসটা কম হইতে হবে। অয়েলের হিট লস কমানোর জন্য তাহলে আমাদের যেই থার্মোমিটারটা ইউজ করব সেটা হিট গেইনটাও কম হইতে হবে টু রিচ টু দ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম টেম্পারেচার। আর সেই জিনিসটা তাহলে কিরকম থার্মোমিটারের জন্য সেটা অ্যাচিভ করা পসিবল? বুঝো নাই? তো স্মল হইলে হচ্ছে কম, মানে টেম্পারেচার রাইজ কম হবে। না, এটা টেম্পারেচার ড্রপটা কম হবে। চেঞ্জিং টেম্পারেচার অফ দ্য অয়েল বলছে তো, চেঞ্জিং টেম্পারেচার অফ অয়েল, অয়েলের টেম্পারেচার ড্রপটা আমরা, অয়েলের টেম্পারেচার চেঞ্জটা আমরা কম করতে যাচ্ছি। মানে আমরা যাচ্ছি এখানে মনে করো এটার কাছাকাছি ফিক্সড হোক, এটা টেম্পারেচার রাইজটা বেশি হোক, এটা আমরা চাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, টেম্পারেচার ফলটা মানে কম কেন হবে স্মল ম্যাস নিলে? কম কেন হবে না, কম আমরা করতে চাচ্ছি বিকজ উই উড লাইক টু হ্যাভ এ স্মলার ভ্যালু ফর দিস রেশিও। আর কম হ্যাঁ, ওটাই তো। তাহলে ম্যাসটা কম হইলে হ্যাঁ আপনি না বললেন টেম্পারেচার চেঞ্জটা কম হবে।
হ্যাঁ, এখন মনে করো হচ্ছে এখানে আমাদের এই কেসে আমাদের এই মার্কারি বাল্ব যতটুকু হিট, মানে তুমি নরমালি চিন্তা করো অয়েলের জন্য তো আমাদের অয়েলের যে হিট গিভেন, মনে করো হিট কিউ গিভেন বাই অয়েল, সেটা হচ্ছে কি মাস অফ অয়েল ইনটু সি অফ অয়েল ইনটু হচ্ছে ডেল্টা থিটা, ঠিক আছে? এন্ড মাস অফ অয়েল একটা কনস্ট্যান্ট 32 গ্রাম, সি অফ অয়েল একটা কনস্ট্যান্ট, এটা প্রপার্টি। তার মানে তুমি যদি ডেল্টা থিটাটা ছোট করতে চাও তাহলে অয়েল থেকে যতটুকু হিট বের হবে ওই হিটের অ্যামাউন্টটা ছোট হইতে হবে, ঠিক না? তার মানে ওই অল্প একটু হিট দিয়ে আমাদের থার্মোমিটারের টেম্পারেচারটা এই পরিমাণ বাড়তে হবে, ঠিক না? তাহলে তার মানে কি থার্মোমিটারের জন্য থার্মোমিটার যে ডেল্টা থিটা অফ থার্মোমিটার, ঠিক আছে, এটা হয়তো অনেক বড়। সো আমি যদি এখানে আমি যদি হিসেব করি যে হিট অ্যাবজর্ব, এটা হবে হচ্ছে এম অফ থার্মোমিটার ইনটু সি অফ থার্মোমিটার ইনটু ডেল্টা থিটা অফ থার্মোমিটার। সো উই উড এসেনশিয়ালি রিকোয়ার আ লার্জ ভ্যালু অফ ডেল্টা থিটা। এটা হওয়ার জন্য এসেনশিয়াল আইডিয়াটা কি, আইদার আমার এই ভ্যালুটাকে সিগনিফিকেন্টলি ছোট হইতে হবে অথবা এই ভ্যালুটাকে সিগনিফিকেন্টলি ছোট হইতে হবে, বিকজ উই আর নাও ওয়ার্কিং উইথ এ রিয়েলি স্মল অ্যামাউন্ট অফ দিস থিং, বিকজ উই ওয়ান্ট টু রিডিউস দিস ভ্যালু। সো এটা ছোট হইতে হবে, এটা অনেক বড় হইতে হবে, বিকজ উই ওয়ান্ট টু টক, উই হ্যাভ টু মেজার the temperature at an equilibrium, and to achieve that either of these two or maybe both of these two has to be extremely small. So that's where the thermocouple thermometer comes in, because the hot junction of a thermocouple thermometer can be designed to be extremely small, like pitching to metal, দুটা ওয়্যারের মাথা এক জায়গাতে সোল্ডার করা, সো ওই মাথাটা তুমি ওখানে লাগাবা, তাহলে তোমার ফাইনাল টেম্পারেচার ইমিডিয়েটলি রিচ হয়ে গেলে তুমি টেম্পারেচার নিয়ে ফেলতে পারলা। তোমার এখানে তো টেম্পারেচার পাইতে হলে আমাদের পুরো মার্কারি অ্যামাউন্টটাকে হিট আপ করতে হবে না? হোয়াট ইজ দ্য আইডিয়া, যে যতটুকু আমি সাবমার্জ করছি এই মার্কারি টেম্পারেচার, এই গ্লাসের টেম্পারেচার সবকিছু যখন আমাদের এক্সটার্নাল অয়েলের সাথে সমান আসবে, সেটা হচ্ছে এই 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস। So that way the amount of heat that would have to absorbed over here would be extremely high compared to a small hot junction metal for a thermocouple thermometer. This hot junction metal can take a small amount of heat to give the same temperature reading. বুঝতে পারছি? জি স্যার। স্যার এক্সামিনার্স রিপোর্টে ওরা যে ইয়েটা ইগনোর করতে বলেছে, থার্মোকাপল। শিট, এর আগে বলবা না? হাই হাই। সরি। শেষ করে thermistor, because small mass thermocapacity, thermistor thermometer. আচ্ছা, 34 রে A2. There are many instances where the change temperature was not calculated. The ratio of the temperature should be above the ratio. What? স্যার বি এটা পরেটা। Which is the thermocouple rather than thermistor? The thermocouple is unlikely to have sufficient sensitivity. Very few want to give an accurate expression for their choice. That is, the thermal capacity is much smaller. We wanted to give an accurate expression for this. No. Here is the deal. Most candidates suggested a thermocouple rather than a thermistor. The thermocouple is unlikely to have sufficient sensitivity. That is one problem. Very few wanted to give an adequate explanation for their choice. আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে why thermocouple thermometer would have less sensitivity? So it does fulfill all the necessities like small mass as well as small thermal capacity, right? এটা হওয়া উচিত, বাট ওরা না, আমি এক্সপ্লেনেশনে লিখবে ভেবে যে we design the thermocouple thermometer so that the hot junction has a really small mass. Possible না? থার্মিস্টর থার্মোমিটার হলে সুবিধা কি হয়? থার্মিস্টর thermometer would be a much better choice than thermocouple thermometer, to be honest. Thermistor is basically non-conducting material. Thermistor is basically like some sort of oxides. Thermistors, thermal resistors, those are, and they would essentially require a much smaller amount of heat to have a significant change of resistance. Yeah, I cannot deny the logic of the Marmar scheme, but I also cannot see why thermocouple shouldn't be acceptable. A thermocouple can be designed to have high precision, high sensitivity. Sir, I think the metal can conduct. That's why they didn't want the thermocouple. No. Here's the deal. I mean, you can design the thermocouple thermometer to have a small hot junction, and the wires can be also designed to be pretty thin.
because in the process of using a thermocouple thermometer, everything is taken into account. It means you will be measuring the voltage of the across the two junctions using a voltmeter at inside in any of the wires of the thermocouple pair. So whenever that is gonna happen, I mean, we can take into effect that how much voltage drop is gonna happen for the existence of those wires. That will be already be embedded into the calculating equation for the temperature in the thermocouple thermometer for the digital output that you're gonna get. So that can be compensated for. কি জানি বুঝলাম না এটা কেন দিছে এরকম। স্যার আমরাই তো ও লেভেলে লিখতাম যে থার্মোকাপল হ্যাজ মোর সেনসিটিভিটি। ওইটাই ওরা এখানে মনে হয় থার্মাল ক্যাপাসিটিতে বোঝানোর চেষ্টা করছে, বিকজ স্যার থার্মাল ক্যাপাসিটি কম হলে স্যার সেনসিটিভিটি বেশি হবে না? থার্মাল ক্যাপাসিটি কম হলে তার টেম্পারেচার ইনক্রিজ করতে কম হিট লাগবে। হ্যাঁ স্যার, তার মানে তো মানে রেসপন্সিভনেসটা বেশি অ্যাকচুয়ালি। Not I mean I mean in most cases yes, but I wouldn't say it's a definitive decision, because responsiveness is about how fast can it give temperature. Responsiveness is dependent upon two factors. একটা factor হচ্ছে যে how much heat is required, which is relevant to the thermal capacity, which is a correct response for this one. The other factor is how much time does it require for the entire object that you are measuring the temperature with. Let's say the whole thermistor. The whole entire thermistor should reach same temperature all over its body. There should be uniform temperature all over the thermistor to get a stable reading. So you would have to put in the thermistor into the oil, and that would be give us the infant temperature. Thermistor can actually work pretty well, actually, to be honest. Thermistor is a good choice, but why wouldn't they not allow thermocouple thermometer? I'm not sure. স্যার তাহলে থার্মিস্টর থার্মোমিটার কিভাবে কাজ করে একটু এক্সপ্লেইন করুন তো। কোনটা? থার্মিস্টর থার্মোমিটারটা কিভাবে আসলে কাজ করে? Thermistor thermometer works in the same way of the graph that we just came across at the ক্লাসের শুরুতে যে গ্রাফটা দেখালাম না, ওই গ্রাফ দিয়ে যে যত টেম্পারেচার বাড়বে রেজিস্ট্যান্স আস্তে কমবে। So if you know the value or if you know the graph for a thermistor thermometer from previous experience or during the process of calibration, then you can essentially find out the relevant temperature of the object where you are submerging the thermistor into. I'm not sure for why they are not appreciating thermocouple over here. I don't have an answer for this. I honestly don't. Sir. Yes. Resistance thermometer can I use with this one? Because resistance thermometer can also serve this purpose, because resistance thermometer also works with the idea that you are going to increase the temperature of a metal wire and that is going to give you some increase in resistance, and you can use a very small amount of metal wire that can also give you a proportionately large amount of resistance change. So the amount of heat you require to increase the temperature of a small amount of metal wire is not going to be that high. আমি জানি না, এই কোশ্চেনগুলি ভালো না, পচা চ্যাপ্টার, স্যার জায়গায় জায়গায় খালি কনফিউশন। স্যার বলো স্যার, ক্যান ইউ ব্রিফলি এক্সপ্লেইন কি যে থার্মিস্টর কেন একটা বেটার অপশন, ওই পার্টটা এখনো বুঝলাম না। Thermistor is basically a semiconductor material. You can have a very small amount of thermistor where you have connected to an ohm meter across two sides of it, and the size of the thermistor can be designed to be really small. The smaller the mass of a thermometric object, the less heat is going to require to have a significant rise in temperature. The bigger the object, more heat will be required to reach to a higher temperature. So compared to the liquid in glass thermometer like mercury in glass thermometer, that for that case you're going to require a huge amount of heat because the entire mercury has to reach to that equilibrium temperature.
Whereas for a thermistor, you can use, let's say, maybe 1,000th of that mass for a thermistor material, which is basically a semiconductor piece. It can be as small a, as the nick of a nail, or it was small as a grain of a sand, or not grain of a sand, grain of rice, maybe, or half of a grain of a rice, that kind of thing. You can put it into the oil, and that would not essentially absorb much to heat from the oil. As a result, the temperature drop of the oil can be very small. But sir, that still doesn't make it a better choice than the thermocouple, right? That's what I believe. But what they are proposing over here is that the thermocouple, they are proposing that thermocouple is not supposed to have read the mark scheme exam report. The thermocouple is unlikely to have sufficient sensitivity. What does that mean? I mean, is it acceptable or is it not acceptable? Like, it's not even, thermocouple doesn't have sufficient sensitivity. And this question was not even sensitivity at all. This question was about which one is going to give a lower value of that. I mean, first of all, the thermocouple is unlikely to have a sufficient sensitivity is a statement. Okay, fine. So it's unlikely, which means it is possible to make it likely. And then again, sufficient. Where does sensitivity come in to answer this question? We're trying to get a stable value. Why would sensitivity matter? We are essentially measuring what? The temperatures are measuring 2SF. Temperature গুলো 2SF measure করছে না? একটা টেম্পারেচার হচ্ছে কত? একটা টেম্পারেচার হচ্ছে 54.0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর একটা হচ্ছে কত, সরি 90.0, 3SF মেজার করছে। Why can the thermocouple can have 3SF degree Celsius temperature measurement? That's just hooligan. I don't know about this Mars exam but this report seem full of crap. At least this line. স্যার সিটা একটু Sir, can we answer today? The marketing glass thermometer is used to measure the boiling point of a liquid. Such why the measured value of the boiling point will not be affected by the thermal energy absorbed by the thermometer bulb. The marketing glass thermometer is used to measure the boiling point of a liquid. Such why the measured value. Because boiling of the liquid, I mean, in the process of boiling of a liquid, we have to reach to the temperature of the boiling of that liquid. Whenever the liquid will reach to the boiling temperature of its own, the entire mercury thermometer will also reach to the temperature. So to make the liquid boil, we are essentially adding enough heat from the outside into the liquid to make the temperature rise to its boiling temperature. And to measure that exact temperature of boiling, you do not have to bother about how much heat is being absorbed with the thermometer bulb, because you have to supply enough heat by default to make the liquid oil boil. So that's why the boiling temperature measurement would be exactly same, because you are giving enough heat from the outside. Part of that heat is being absorbed by the thermometer material, which is perfectly all right, because anyway, you have to have the liquid boiling or oil boiling. So you have to provide external heat. I mean, it's not possible that just because the thermometer is absorbing a significant portion of the supplied heat, that liquid can start to boil at a lower temperature than its original boiling point. It doesn't work that way. Boiling temperature of the liquid is a property that is not affected by the presence of a thermometer. মানে স্যার আসলে থার্মাল এনার্জি তো একটা পয়েন্টে স্ট্যাটিক হয়ে যায় যখন বয়লিং পয়েন্ট রিচ করে, তাই না? না, তা না। থার্মাল এনার্জি স্ট্যাটিক হয় না, টেম্পারেচার স্ট্যাটিক হয়। হ্যাঁ, টেম্পারেচারটা স্ট্যাটিক হয়ে যায়, এনার্জি কন্টিনিউয়াসলি দিতে থাকতে হয়। সো ইটস লাইক মানে ওই কারণেই আর কি স্যার, টেম্পারেচার স্ট্যাটিক হয়ে যায়, ফলে ইট ডাজন্ট রিয়েলি এফেক্ট। এক্স্যাক্টলি। Okay, let's call it a day. Thank you very much, kids. Allah Hafiz. Sir.